Welcome to EF5 Training. This is Module 1.2 from the University of Oklahoma Hydrometeorology and Remote Sensing Group. My name is Ray Clark. Thank you for joining us. Bienvenidos a la capacitación de EF5. Este es el módulo 1.2 de la Universidad de Oklahoma. Gracias por estar con nosotros. So we're now on to the second module of day one. If you haven't watched the video for the welcome module, which is the first one, you should go back and do that before you continue forward with this part of the training. Si no han visto el primer video del módulo Filipa, por favor vayan a verlo antes de continuar con esta capacitación. If you've already done the welcome, then welcome once again, and now we'll get started with Module 2, an introduction to hydrological models. And so we're going to talk Si ya vieron el video, bienvenidos de nuevo. Y hoy vamos a ver una introducción a los modelos hidrológicos. about in this module is the water cycle. We're going to define a series of hydrological processes. We're going to talk about how we model those processes, and then at the end of this module, we're actually going to run EF5 for the first time, and it will create a hydrograph based on the results of that initial run. En este módulo veremos el ciclo del agua, vamos a definir procesos hidrológicos, vamos a definir el modelado de procesos hidrológicos, vamos a ejecutar el modelo y con EF5 vamos a crear un hidrograma. So the water cycle, the most simple definition of it is that it's the movement of water between ice, the oceans, the atmosphere, and the various freshwater bodies across Earth's surface. Y el ciclo del agua se puede definir como el movimiento del agua entre el hielo, los océanos, la atmósfera y el agua dulce. And underground as well. It consists of several processes, all of which are outlined at the right of this slide with various arrows. So precipitation, that's condensed atmospheric water falling to Earth. Evaporation and transpiration. Entonces, este proceso consta de varios procesos. Tenemos la precipitación, la evaporación y la transpiración. La precipitación es agua atmosférica condensada que cae a la tierra. La evaporación es la transición de fase de un líquido a un gas que ocurre desde la superficie del líquido. Those two together, and we call them evapotranspiration. Those are either a phase transition of liquid to a gas occurring from the liquid surface. So you can think of that as evaporation. That's like what happens on a hot summer day when there's a rain puddle in the middle of a street. And then transpiration is similar to that, but it's movement within and out of plants in the atmosphere. Y la transpiración es el movimiento del agua dentro y fuera de las plantas hacia la atmósfera. Infiltration is water that enters the soil from the ground surface. Runoff is the flow of water along the Earth's surface or over the Earth's surface. Interflow happens down inside the Earth's surface, which means that we don't see it very often, but it's still very important to model. And that's the flow of water within the various soil layers. And then routing is the movement of water downstream. Tenemos la infiltración, que es agua que ingresa al suelo desde la superficie del suelo. Tenemos la escorrentía, que es el flujo de agua sobre la superficie de la tierra. El flujo intermedio, que es el flujo de agua dentro de la capa del suelo. Y el enrutamiento, que es el movimiento de agua hacia aguas abajo. And so that can occur from small invisible streams or little rivulets in fields, then down into brooks, and then larger streams, and then rivers, and then eventually the ocean. So precipitation can take many forms, and we divide those basically into ice and water. So if it's ice, it could be snow, hail, graupel, or sleet. If it's water, it can fall as rain or drizzle, and it can be measured in a couple of different. La precipitación puede tomar muchas formas y dos de ellas son el hielo y el agua. Si es hielo, puede tomar en forma de nieve, granizo, aguanieve. Si es agua, puede ser lluvia o llovizna. Ways, either at a series of points, like rain gauges, like at the bottom left of the slide, or it can be measured over an area using satellite or radar. Esta puede medirse en un punto con medidores o estimarse sobre un área con un satélite o un radar. So we have an example of a rain gauge network in the U.S. state of Kentucky there at lower left, and then an example of the average annual rainfall over the continent of Africa as remotely sensed from NASA satellites. Y acá tenemos unos ejemplos de pluviómetros que han medido la precipitación. Y al lado derecho está los datos de los satélites de la NASA en África.
the lower right. But we generally prefer grid precipitation. And so the way we get that is we could either use a series of rain gauges or point data and analyze them onto the grid so that we have values everywhere. Pero normalmente nosotros queremos una precipitación en las grillas o una precipitación grillada. Podríamos usar una serie de pluviómetros o datos puntuales y luego analizarlos en una grilla. Más comúnmente, esto proviene de radares meteorológicos o sensores satelitales de los cuales se han derivado las cantidades de precipitación. We could actually use weather radar or satellite estimates directly and derive precipitation estimates from those, and then they're already in a grid ready to go. And so a hydrological model is actually fed with precipitation grids at regular intervals throughout the length of the simulation. And so a satellite may provide an estimate of precipitation every 3 hours or every 6 hours or every 12 hours. Weather radar may provide an estimate every 2 minutes. Un modelo hidrológico se alimenta con grillas de precipitación e intervalos regulares a lo largo de la duración de la simulación. La precipitación satelital puede estar disponible cada 3 horas o una vez al día, o los datos del radar meteorológico pueden estar disponibles cada 5 minutos. 5 minutes or 10 minutes. Rain gauge reports might happen every minute or once a day. And depending on what those intervals are, that helps to guide how often you want to run a hydrological model. Y la información de pluviómetros puede estar en cualquier extremo de este rango o en cualquier lugar intermedio, dependiendo de qué se quiere hacer con esta información. But not all precipitation is going to reach the ground. Some amount of the precipitation actually evaporates or sublimes back into the atmosphere as a gas before it ever reaches the ground. That's especially true if the atmosphere is very, very dry at the beginning of a rainstorm or during very light rain as well. Pero no toda la precipitación llega al suelo. Cierta cantidad se evapora o se sublima de regreso a la atmósfera, especialmente si el suelo es muy árido. Is intercepted by what we call the canopy. And so the canopy consists of things like plants and trees. It consists of rain barrels. If people are collecting rainwater, then that's water that collects in a barrel. It doesn't actually make it to the ground. And so in the model, we treat all of those different things as Y parte de la precipitación es interceptada por un canopy, lo cual incluye las plantas o barriles de lluvia por aquellas personas que recolectan el agua lluvia. Por lo tanto, esta parte no llega al suelo. the canopy. And the way hydrological models deal with this is to basically make that intercepted rainfall, so that rain that either evaporates back into the atmosphere or the rain that is caught by rain barrels and plants and trees, part of the evapotranspiration process. Y los modelos hidrológicos tratan esto de diferentes maneras. Una solución es hacer que esta lluvia interceptada forme parte del proceso de evapotranspiración modelado. And so evapotranspiration is just the addition of evaporation and transpiration. We take the two words and put them together into. Así, la evapotranspiración es la suma de la evaporación y la transpiración, son estas dos palabras juntas. One big long fancy word. And evaporation is just a general term for the conversion of a liquid from its surface into a gas. So that Así, la evapotranspiración es el término general para la conversión de un líquido de su superficie a un gas. could be a puddle, it could be the top of a rain barrel, it could be a lake, it could even be a river. And so in this case, the liquid is always water, and the liquid surface can be either the surface of those various reservoirs, or it could be the land surface, which could include things like soil and concrete. Aquí tenemos que el líquido es agua y la superficie líquida es la superficie terrestre que incluye el suelo. Transpiration is a more specific term, and it refers specifically to the transfer of the liquid water from plants into the atmosphere as a vapor, as water vapor. Y la transpiración es más específica y se refiere a la transferencia de agua líquida de las plantas a la atmósfera en forma de vapor. So since evapotranspiration is hard to measure, we usually try to calculate it indirectly. So we'll start with just a basic principle of the water cycle, which is that Y ya que la evapotranspiración es difícil de medir, esto ya que se calcula indirectamente. Vamos a empezar con el principio básico del ciclo del agua.
Water is neither created nor destroyed. So in equation form, water in equals water out. Así, el agua no es destruida, por lo tanto, vamos a tener que la entrada del agua es igual a la salida de agua. So if we have a river, like we have on this slide, let's draw a box around that river basin, and we'll see what goes in and what goes out. Entonces tenemos un cuadrado y delimitamos un río. Y vamos a ver qué entra y qué sale. So in this case, the arrows pointing in, there's just one, it's precipitation. And there are 3 arrows pointing out of the river basin, and those are ground Aquí solo tenemos una flecha que va adentro y tenemos 3 flechas que van afuera. La que va adentro es la de la precipitación water, stream flow, and evapotranspiration. y tenemos que las otras que van afuera son el agua subterránea, el flujo y la evapotranspiración. Inside, we have a box that doesn't have any arrow on it at all, and that's called storage change. Y después tenemos otra caja que está en la mitad y se llama cambio de almacenaje. So let's say that storage change is S, and so our equation now is S equals P minus all of those things that are leaving the box. So that's ET, short for evapotranspiration, groundwater, or G, and stream flow, which is Q. Por lo tanto, el cambio S en la cantidad de agua en nuestra caja debe ser igual a la precipitación, P, menos ET, que es la evapotranspiración, agua subterránea, que es G, y el caudal, Q. We would use S for stream flow, but we already used S for storage change. And in fact, in hydrology and in hydrologic modeling, Q is typically the letter used to represent stream flow. So we can measure, or at least we can estimate, Q for stream flow, G or groundwater, P for precipitation, and S for storage change. Así podemos medir o al menos estimar más fácilmente Q, G, P y S. We can rearrange that equation from the previous slide and solve for ET. So mathematically, ET, or evapotranspiration, now equals P minus S minus Q minus G. Y podemos resolver esta ecuación matemática despejando la evapotranspiración y tenemos que esta es igual a P menos S menos Q menos G. The reason ET is hard or impossible to measure is because it varies drastically across very small scales on the Earth's surface. Y la razón por la cual la evapotranspiración es difícil o imposible de medir es porque varía drásticamente a escalas pequeñas. And I've just listed a few of the factors that matter for calculating ET. There are even more than this. But the species of plant involved, the age and health of the plant, the sun angle, the sky cover, the temperature, the wind, the humidity, the land cover, and many more factors actually all work together to determine what the real value of ET is. And so you see, hay muchos factores que determinan cuál es el valor de la evapotranspiración, como la especie de la planta, la edad, la salud de la planta, el ángulo del sol, la cobertura del cielo, la temperatura del viento, la humedad, la cobertura del suelo y más. it would be hard to measure even just a few of those things, much less all of them everywhere. So that's why we try to just estimate ET instead. Y como se darán cuenta, son muchos parámetros para medir, por lo tanto, solo estimamos ET. It can be measured experimentally, but it's expensive, difficult, and subject to error. Se puede medir experimentalmente, pero es costoso, difícil y está sujeto a errores. So now our cartoon, now that we know more about evapotranspiration, it more accurately reflects what can happen in a model. So we still have the downward pointing arrow. Ahora tenemos esta ilustración que refleja con mayor precisión lo que puede suceder en un modelo. Precipitation, which is water being transferred from the atmosphere down to the land. But now evapotranspiration acts on the precipitation itself. It acts on the trees and the plants, and it also acts on the ground. Y ahora tenemos que el PET puede actuar sobre plantas, el suelo o cualquier otra cobertura del suelo, pero también puede actuar sobre las precipitaciones antes de que lleguen al suelo. We express PET as a water depth, so it can be expressed in millimeters or centimeters usually.
Y expresamos el PET como una profundidad de agua, por eso podemos usar metros o milímetros o centímetros. This amount of water is always going to be removed from the model. So if we have enough precipitation available, that is, if the precipitation rate is higher than the evapotranspiration rate, Esta cantidad de agua debe eliminarse siempre del modelo. Entonces, si hay una suficiente precipitación disponible, usamos esa. we just go ahead and take all that evapotranspiration out of the precipitation. But if that's not the case, it's more complicated and we have to look for other sources of water. Si este no es el caso, si no es posible eliminarse, utilizamos otros recursos. So here are the steps. We have them labeled with arrows and lots of little numbers in them. Step 1, we have a bucket that contains precipitation. PET Y acá están los pasos. Primero tenemos un balde, que es la precipitación. takes water from the precipitation bucket until the PET bucket is full. Then it's time for step 2. If the PET bucket is still not full, it takes water from the rest of the model. So that's surface water and groundwater. El primer paso es que el PET toma agua de la cubeta de precipitación hasta que la cubeta PET esté llena. El segundo paso es, si el PET aún no está lleno, toma agua del resto del modelo, ya sean aguas superficiales y subterráneas. Once PET is full, the rest of the water in the precipitation bucket empties out along area 3 and starts to fill up the surface water and groundwater buckets. El tercer paso es, una vez que el PET está lleno, la precipitación restante puede fluir al resto del modelo. We'll come back and talk more about PET in Module 2.1, but next we need to answer what exactly happens after step 3. Volveremos al PET en el módulo 2.1, pero a continuación debemos responder qué sucede exactamente después del paso 3. So at this point, our PET requirement is satisfied and our precipitation is free to reach the land surface. Entonces, en este punto, nuestro requerimiento de PET ha sido satisfecho y nuestra precipitación es libre de alcanzar la superficie terrestre. We know some portion of this water is going to drain into the soil, and we know some other portion of it is going to run off on top of the soil. Sabemos que una parte de esta agua se drenará en el suelo y que otra parte se escurrirá. This happens for a couple of reasons. One is fairly easy to imagine. So if you're in a city and you have lots of concrete, asphalt, bricks, other hard surfaces that don't absorb water, the water doesn't have anywhere to go. It has to go on top of all those surfaces. And so that's actually governed by something called the percent impervious area of the region being modeled. Esto sucede por un par de razones. Una es muy fácil. Imagine una losa de concreto y aquí el agua no puede ser absorbida por el concreto. Debe convertirse en escorrentía. Esto se rige por el área de porcentaje impermeable de la región que se está modelando. Percent impervious area is much higher in cities than it is in rural areas with lots of farms and ranches and natural landscapes. El porcentaje impermeable varía dependiendo del tipo de suelo. The reason why it runs off is a little trickier to think of. Soil absorbs some water, but after a certain point, even that water starts to run off. You can test this by going outside, and if you took something like an eyedropper or an eardropper and you squeezed a few water droplets onto some dry soil, the water will very quickly absorb down into the soil. Y la otra razón es un poco más complicada, ya que el suelo puede absorber algo de agua, pero después de cierto tiempo, después de cierto punto, incluso esa agua se escurre. Now go back out into that same area and take a big water pitcher and pour that out on the soil all at once, and the water will spread out. It'll start to run off. So when we have really heavy rainfall rates, we create more runoff because the soil can't handle all of that water. Entonces, cuando tenemos porcentajes de precipitación muy altos, va a haber escorrentía porque el suelo no va a poder absorber toda el agua de lluvia. These two processes are called runoff and infiltration. So runoff is just water that, when it reaches the land surface, it doesn't infiltrate into the soil, but it instead flows over the land surface.
Y estos dos procesos se denominan como escorrentía e infiltración. La escorrentía es simplemente algo que cuando llega a la superficie terrestre no se infiltra en el suelo, sino que fluye sobre la superficie terrestre. Infiltration is the opposite of that. It's water that flows in the land surface. And so we need our model to help us decide how much water becomes runoff and how much is infiltrated. Y la infiltración es lo contrario, es el agua que fluye hacia la superficie de la Tierra. De esta manera, ¿cómo decidimos cuánta agua se convierte en escorrentía y cuánta agua en infiltración? So when we're discussing infiltration, one way to visualize how this process works is through use of something called an infiltration capacity curve. Entonces, cuando hablamos de infiltración, podemos entender más esto con una curva de infiltración, Which is in orange at the right of this slide. So this is the maximum amount of water that can be absorbed into the soil. mire la curva naranja y esta es la cantidad máxima de agua que puede ser absorbida por el suelo. And so in this case, the bar chart represents precipitation amounts over time. And so any rain that's falling on top of the orange curve is excess rainfall. That's rain that has to become runoff. Less rain than that, rain below that curve, that can be absorbed by the soil. That can be infiltrated. And so that actually makes its way down into the soil layers. And so this curve Entonces tenemos más lluvia, que es la parte azul, no puede ser absorbida por el suelo, lo cual iguala a escorrentía. Después menos lluvia, que es la parte verde, es absorbida por el suelo, por eso hay infiltración. helps us determine which percentage of the water actually goes out as runoff and which percentage goes out as infiltration capacity. Por lo tanto, esta curva nos ayuda a determinar qué porcentaje de agua es escorrentía y qué porcentaje se infiltra. You'll notice that as we get farther and farther in time and as we have more and more rainfall, that orange curve gets lower and lower, and so less and less rain can actually be absorbed. That's governed by the properties of the soil and by how fast the rain is falling and by what amount it's falling. Se pueden dar cuenta que la curva cada vez es más baja y esto es por las propiedades del suelo y también por qué tan rápido está cayendo la lluvia. That curve never quite reaches zero. There's always some small percentage of water that's going to be absorbed into the soil. Entonces la capacidad de infiltración del suelo disminuye a medida que el agua ingresa al suelo, pero nunca llega a cero. This method is fairly easy to understand, but it tends to only work at one point. It doesn't account for spatial differences in soil properties that you might have over a large river basin or over a country or over a continent even. And so Este método no tiene en cuenta las diferencias espaciales en propiedades del suelo. instead of the infiltration capacity curve, we're going to talk about something called a storage capacity curve, and that helps us account for the spatial differences in these soil properties. En lugar de la curva de capacidad de infiltración, necesitamos una curva de capacidad de almacenamiento que tenga en cuenta las diferencias espaciales. So I have an example or a schematic of a variable infiltration curve. This is from a paper from 1980 from an early hydrological model. And in this case, they were basically using a bunch of different letters to try to describe various quantities. Y acá hay un ejemplo de una curva de infiltración variable donde esta curva es de un paper de 1980. That involves soil and its infiltration capacity. So F, which you see down at the bottom right of this figure, big F is the total area of the basin, and little f is the partial area, or the area Tenemos que F mayúscula es el área total de la cuenca y F minúscula es el área parcial. we're considering. And so as you move from left to right across the figure, over on the left-hand side where you see a 0, we're not considering any of the basin there. And over at the right-hand side where you see 1.0, we're considering the entire basin. And Entonces, la curva es el área con capacidad de almacenamiento igual o menor a un valor de Wm', y le da el eje vertical como la capacidad en un punto. W máximo prima es la capacidad máxima de almacenamiento.
Por eso, cuando F minúscula sobre F mayúscula es inferior a 1.0, Wm' va a ser menor a W máxima prima. So the curve is the area with storage capacity equal to or less than a value of Wm prime. And so what you're going to do is you're going to look at the vertical axis, which is Wm prime, and that's going to give you the capacity at a particular point within the basin. The curve actually reaches a max point and then levels off the flat line at W max prime, which is the maximum storage capacity anywhere in the basin. So when little f over big F is less than 1.0, from the curve, we know that Wm prime is less than W max prime, and that's what you should expect. The point storage capacity is going to be less than the maximum storage capacity anywhere in the basin. En este caso, la capacidad de almacenamiento de puntos debe ser inferior a la capacidad de almacenamiento, como cabría esperar. So Wm, or this curve, that's the point storage capacity. That's the capacity of the soil to absorb water at any one given point within the basin. Entonces, Wm' es la capacidad de almacenamiento de puntos. W, which is that area under the basin, the big W, that is the actual storage of water in the basin. Y W mayúscula es el almacenamiento real en la cuenca. And so you can also think of this as how groundwater moves through the basin. So in some parts of the basin, in real life, it might be wetter than others. But for this example, we're going to assume that groundwater can move easily in the horizontal direction, so that it's at the same level across the entire basin, so that it's flat, in other words. And that Para este ejemplo, suponemos que el agua subterránea puede moverse horizontalmente a través de la cuenca hasta el equilibrio, por lo que el valor de W es el mismo independientemente del valor de F minúscula sobre F mayúscula. why W is flat. That's why the top edge of W is a horizontal line. It's not tilted or slanted or curved at all. So W is always the same regardless of the value of little f over big F. To that storage, we're going to add PE. And so P minus A ese almacenamiento W le vamos a sumar PE. E, that's actually precipitation minus the evapotranspiration. So that's the amount of water that actually makes it down to the Earth's surface. Y PE es en realidad la precipitación menos la evapotranspiración. Entonces, esa es la cantidad de agua que en realidad llega a la superficie de la Tierra. And we know that that's also going to be distributed evenly because we have interflow, which allows the water to go anywhere it wants horizontally fairly easily. Y se va a distribuir homogéneamente. That P minus E is also flat, just like W was. And only part of that, though, fits under the infiltration capacity curve. That's L, which stands for loss. The part that doesn't fit under that curve is Y va a haber una parte en la curva que quepa entre P menos E, que es L de pérdidas. excess rainfall, R for runoff. Así, solo una parte de esto cabe debajo de la curva de capacidad de almacenamiento, que es la pérdida, y la parte que no puede ser retenida por el suelo es R, que es la escorrentía. So let's put some numbers to this. If W max prime is 25 millimeters and W is 10 millimeters, and P is 10 millimeters and E is 5 millimeters, that means that P minus E is 5 millimeters. So we're Entonces le vamos a poner números a esto. Si W max prima es igual a 25 milímetros y W es igual a 10 milímetros cuando se expresa como una profundidad, P es 10 milímetros y E es 5 milímetros. Entonces, P menos E va a ser igual a 5 milímetros. add 5 millimeters of water to that 10 millimeters of water that was already in W. If big F is 100 square kilometers, then the volume of R plus L has to be 500,000 cubic meters. And we want to know which portion. Y si F es 100 kilómetros cuadrados, luego el volumen de R más L va a ser
500.000 metros cúbicos. Of that is runoff and which portion of it is loss. And so just looking graphically at the figure, Y ahora queremos ver qué porción es R. Y esto lo vamos a hacer mirando a la gráfica. about 25% of that would be R, or runoff, and that's about 125,000 cubic meters. Y más o menos el 25% de esto es escorrentía, lo cual corresponde a 125.000 metros cúbicos. And that amount of R is governed by the shape of the curve, which depends on the properties of the soil. And Y esta cantidad de agua va a ser gobernada por la figura de la curva, que depende de las propiedades de la tierra cuando estamos modelando. modeling, it also depends on the settings you provide to the hydrological model. Y también depende de los parámetros que usted le dé al modelo hidrológico. Now let's look at it from a spatial perspective, and let's say that we measure Wm prime at a point in the basin as 20 millimeters. So remember from our previous example, W max prime is 25 millimeters. Ahora digamos que medimos Wm' en un punto de la cuenca como 20 milímetros. Y del ejemplo anterior sabíamos que W max prima era 25 milímetros. Entonces lo que queremos medir es la línea horizontal. So you want to follow the horizontal red line on the figure, and you're going to go straight out horizontally from the edge until you reach the curve. And we want to answer the question, which portion of the basin has a Wm prime greater than that value? So if I use the curve and I go straight down, por lo tanto, tenemos la pregunta, ¿qué parte de la cuenca tiene Wm' mayor que este valor? Y se usa la curva y se obtiene un porcentaje del 50%. I get about 50% because I'm about halfway between 0 and 1, 50%. If I were to measure Wm prime is 10 millimeters instead, and I go across, then my answer is 85%. About 85% of the basin has storage capacity greater than 10 millimeters. Y si medimos Wm' igual a 10 milímetros, obtenemos un 85% mirando a la gráfica. And you can see I've done the math for this example for 25%, 50%, 90%, 75%, etc. And all of these things, again, are governed by the curve. They're based on the curve. Y en este ejemplo tenemos los resultados para el 25%, 50%, 75% y 90%. Y de nuevo todos estos resultados son gobernados por la curva. So let's look at some of the general characteristics of a SPIT, or variable infiltration curve. Ahora vamos a ver las características generales de la curva de infiltración variable. P increases, that R and L layer grows bigger, which means that R grows bigger. So the more precipitation, the more runoff you have. A medida que P aumenta, también lo hace R, lo que significa que a mayor precipitación, más escorrentía. As E increases, remember E is negative, so that makes R decrease. It shrinks R minus L. We know that E is related to evapotranspiration. So the more sunlight you have, the less runoff you have, because more of the water is going back up into the atmosphere. A medida que E aumenta, que E es la evapotranspiración, R disminuye. Entonces no va a haber tanta escorrentía porque el agua se está evaporando. When W is low, or when the soil is dry and there's not much water stored in it, R is smaller. Whenever W increases, cuando W es bajo, R es pequeño. W generalmente es bajo cuando el suelo es árido. the fraction of P minus E that becomes R, so basically just R, increases as well. So the wetter the soil is, A medida que W aumenta, la fracción de P menos C se convierte en R y aumenta. initially, the more runoff I have. When W is small, I have much less runoff because I have more capacity based on the curve
for there to be loss, for there to be infiltration. So all of Cuando W es menor, hay más capacidad para que haya infiltración. these sort of things should sort of be intuitive. And feel free to pause the video and rewind it at this point because these are really important concepts that will help you do sanity checks once you start running the model to make Siéntase libre en detener este video y mirar hacia atrás porque estos son conceptos muy importantes sure that the results you're getting actually make sense. But para que se dé cuenta y analice que los resultados que está obteniendo tengan sentido. in general, just keep in mind the more precipitation you have, the more runoff you have. The less evapotranspiration you have, the more runoff you have. The drier the soil is, the less runoff you have. En resumen, tenga en cuenta que si tiene más escorrentía va a tener un suelo más seco y a más precipitación, más escorrentía. The drier the soil is, the more runoff you have. Those are all general things that we kind of know intuitively that we can also get from looking at this graph or even from assigning numbers to the variables. But in general, just keep in mind the more precipitation you have, the more runoff you have. En general, sepa esto. A más precipitación, más escorrentía. The less evapotranspiration you have, the more runoff you have. A menor evapotranspiración, más escorrentía. The drier the soil is, the less runoff you have. Cuando la tierra, el suelo es más árido, menos escorrentía hay. The wetter the soil is, the more runoff you have. A medida que el suelo es más húmedo, va a haber más escorrentía. Those are all general things that we kind of know intuitively that we can also get from looking at this graph. Estas son cosas que tenemos que saber intuitivamente y también las vemos reflejadas en la curva y en la gráfica. Or even from assigning numbers to the various values and doing the math ourselves. And this slide here is just a recapitulation of what I had just previously said. And again, this just illustrates the various relationships between P, E, R, L, W, F, and all of those various factors are things Esta es una descripción de lo que acabamos de mencionar. that are being modeled. You won't necessarily see them in the model, but they're things that you should constantly have in the back of your mind as you're using and interpreting the model results. Estos son parámetros que no siempre se van a ver reflejados explícitamente al correr el modelo, pero siempre tiene que tenerlos en cuenta. So let's go back to the water cycle, which is where we initially started. And now the things that are highlighted in red, so we have the VIC, and then we have precipitation, evapotranspiration, infiltration, and runoff. Ahora vamos a volver al ciclo de el agua, el movimiento del agua entre hielos, océanos, atmósfera y el agua dulce. In that VIC. These are all things that we've discussed. Now we need to discuss interflow, routing, and storage change. Y ahora vamos a discutir sobre el flujo intermedio y el enrutamiento. So interflow, the portion of the precipitation that reaches the soil, which we're going to call P soil. VIC tells us which part of that infiltrates down into the soil and which part is excess rain that runs off to the side. El interflujo es, o se puede definir de la siguiente manera. A partir de la porción de precipitación que llega al suelo, que es P-soil o P-suelo, la curva nos dice que la curva indica qué parte se infiltra y qué parte es exceso de lluvia. Excess rain exists in two forms, as interflow and overland runoff. So when P Y el exceso de lluvia existe en dos formas, en flujo intermedio y escorrentía superficial. soil is less than the infiltration rate of the soil, all of the P soil becomes interflow and no overland runoff is produced. This is when Cuando P-soil o P-suelo es menor a la tasa de infiltración del suelo, toda P-suelo se convierte en interflujo y se produce escorrentía superficial. the soil can absorb all of the water. The soil is very dry, or the rainfall is very light, or both, and all of the water is absorbed into the soil and becomes interflow. There's no overland runoff now.
Es decir, toda el agua se absorbe por el suelo y se convierte en interflujo. Otherwise, we partition or divide pea soil based on something called the hydraulic conductivity. And that's how De lo contrario, pesuelo se divide en función de la conductividad hidráulica. easy it is for water to enter the soil. So if you have some sort of soil with very fine particles that are compressed close together and water can't get down into it, Y así de fácil es que el agua entre al suelo. Entonces, si tiene una parcela de suelo que tiene harta porosidad, una gran cantidad de agua va a poder ingresar a esa parte del suelo. hydraulic conductivity is low. If you have something Lo que significa que la conductividad hidráulica es baja. Entonces, si tienen un tipo de suelo con diferentes partículas que están comprimidas todas juntas y el agua no puede pasar, no se puede absorber, la conductividad hidráulica va a ser baja. like sand or gravel where there's huge areas of air inside there and big pieces of soil and the water drains through it very easily, then hydraulic conductivity is much higher. Pero si tienen un tipo de suelo como arena, donde hay bastante porosidad y el agua puede absorberse fácilmente, la conductividad hidráulica va a ser alta. The higher hydraulic conductivity is, then hydraulic conductivity is much higher. The higher hydraulic conductivity is, the more of the pea soil becomes runoff airflow and the less Entonces, a medida que la conductividad hidráulica aumenta, va a haber más interflujo, becomes overland runoff. que se convierte en escorrentía superficial. So if you have some sort of soil with very fine particles that are compressed close together and water can't get down into it, then hydraulic conductivity is low. If you have something like sand and the water drains through it very easily, then hydraulic conductivity is much higher. The higher hydraulic conductivity is, the more of the pea soil becomes runoff airflow and the less it becomes overland runoff. A mayor conductividad hidráulica, más pesuelo se convierte en flujo intermedio y menos está disponible para la escorrentía superficial. Overland runoff and the interflow, they can be routed or moved downstream via separate model processes. La escorrentía interfluvial y superficial se puede enrutar o mover río abajo a través de procesos de modelo separado. And so in general, when you're looking at a hydrograph, stream flow versus time, hydrographs that peak really rapidly or streams that rise really rapidly, that's usually due to runoff. Streams that Y en general vamos a mirar a un hidrograma del flujo versus el tiempo. Y hay veces donde hay picos muy rápidos o flujos que incrementan rápidamente, lo cual se debe a la escorrentía. rise more slowly or gradually over time, that tends to be more due to interflow or flow through the soil. Y cuando hay picos que suben más lentamente con el tiempo, normalmente se deben al interflujo. So now we've accounted for all of the water that's in the model. Some of it is evapotranspired. The rest is precipitation that reaches the soil or pea soil. Ahora hemos contabilizado y dividido todo el agua que ingresa al modelo. Evapotranspired. The rest is precipitation that reaches the soil or pea soil. Una parte se evapotranspira y el resto es precipitación que llega al suelo. We also have then some of that going as infiltration, some of it is excess rainfall, and within that excess rainfall, part of it is overland runoff and part of it is interflow. Dentro de esto tenemos que sucede infiltración, también hay exceso de lluvia y por el exceso de lluvia sucede una escorrentía terrestre y hay interflujo. The question now is what happens to that interflow and overland runoff as they go from stream to stream, pool to pool, and lake to lake? Y ahora la pregunta es, ¿qué le sucede al interflujo y a la escorrentía
superficial. Each type of flow is routed until it reaches something that the model considers to be a river channel. And then Cada tipo de caudal es encaminado hasta llegar al cauce de un río. Entonces se convierte en flujo de canal abierto. comes something called open channel flow. Now it's out in the middle of a river, everybody can see it, it's open to the sky, it's open to the earth. Es abierto porque puede ser un río y está abierto a la intemperie y todo el mundo lo puede ver. The time required for this routing process is a function of several different things. The distance between Y el tiempo requerido para el enrutamiento es una función de diferentes cosas, como lo son where the precipitation occurred and the channel itself, the slope between these points, so areas that have higher slope, the water will flow down faster, and other empirical factors. la distancia entre el lugar donde ocurrió la precipitación y el canal, la pendiente entre estos puntos y factores empíricos. For flows that occur within the soil, this factor is the soil's saturated hydraulic conductivity for interflow. Para flujos en el suelo, este factor es la conductividad hidráulica saturada del suelo para flujo intermedio. So this is related to what we mentioned a couple of slides ago, which is basically how easy it is for water to move through the soil. Y esto también se refiere a lo que estábamos mirando en diapositivas anteriores, de qué tan fácil es para el agua ser absorbida por el suelo. The easier it is for water to move through the soil, the more quickly it's going to be routed downstream to a river or an open channel. Y si el agua es absorbida fácilmente y se puede mover fácilmente en el suelo, va a afectar el interflujo. For overland runoff, or water going along the Earth's surface, this factor is the roughness of the land. So how rough Y para la escorrentía terrestre o superficial, el factor es la rugosidad del terreno. land is tends to affect how quickly the water can actually reach its downstream destination. Y la rugosidad afecta qué tan rápido llega el agua a su destinación final. Now, if I stand at a point where overland water from upstream is flowing toward me, I need to account for that water that's coming toward me, that water that's already in the system. I have new Entonces, si estoy parado en un punto donde el agua superficial de la corriente, o pues aguas arriba, fluye hacia mí, debo tenerlo en cuenta. water coming from up above that has to do with precipitation on the soil surface, but I have water that's already in the model upstream, and so I need to deal with that in some way. And so I can add that to my Entonces, tenemos precipitación viniendo desde arriba y también tenemos un flujo de agua viniendo de otra parte. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en el modelo. soil bucket. So I'm just going to add the upstream water to the bucket I already have. And in this case, it acts just like additional precipitation falling from the sky. Entonces, puedo agregarlo a mi pezuelo o al cubo pezuelo. Y en este caso, actúa como precipitación adicional que cae del cielo, por lo que puede ser evapotranspirado, infiltrado en el suelo, convertido en escorrentía terrestre o convertido en interflujo. The whole process can start over again. Evapotranspiration, infiltration, conversion into runoff, and conversion into interflow. And so you can see in this cartoon at right, the light blue colored area, that's the overland runoff from the previous cell. And in the downstream area, after routing, we fill up our new bucket with this dark blue area, which is new precipitation falling. Y en la ilustración podemos ver el cubo a la izquierda, que es el runoff o la escorrentía. At the new point where I'm standing. Dark blue area, which, and in the downstream area, after routing, we fill up our new bucket with this dark blue area, which is new precipitation falling at the new point where I'm standing. El cubo o la cubeta a la izquierda es la escorrentía superficial y después, por el enrutamiento, tenemos la precipitación, que es el azul oscuro en la parte superior de la cubeta izquierda. And if we're not in a river channel, that's how it works. It just works as new precipitation. If it is in a river channel, we skip all the Y si estamos
en un canal de río, esto sucede. Si no lo estamos, todo esto cambia. Transpiration and everything else, and we just very simply add the upstream water that's already in the river to the downstream point. So if you're in a river channel, this Así, si el agua superficial fluye hacia mí, se contabiliza como una nueva precipitación. Si no, estamos en el canal de un río. process is really simple. Y si está en el cauce de un río, contabilizamos esto agregando el agua corriente arriba directamente al balde de escorrentía terrestre. You don't even have to go through the whole rigmarole again. All you have to do is just add the upstream water to what's already happening. Now, if overland water is flowing toward me, there's probably also water under the surface or in the soil called interflow that's flowing toward me. So si el agua superficial fluye hacia mí, también hay agua debajo de la superficie, hay un interflujo que está fluyendo hacia mí. we account for that by adding new infiltration water at the downstream point. Y contabilizamos esto agregando al agua de infiltración, en el nuevo punto de aguas abajo. So that's what's being shown in this. Contabilizamos esto agregando al agua de infiltración en el nuevo punto aguas abajo. Here, the light blue now is the overland runoff, and after routing, we're adding this dark blue area, which is newly generated overland runoff at that downstream point. Y se puede ver en la ilustración con la escorrentía terrestre en el primer cubo a la izquierda y después el mismo cubo con precipitación a la derecha. And this upstream runoff, it can be treated only one way or the other, not both. The infiltration part of it down in the soil, that occurs no matter what, if it's a river channel or not. And so in the real world, Y la escorrentía superficial aguas arriba puede tratarse solo de una u otra manera, no de ambas. Pero el proceso de modificación de infiltración ocurre sin importar qué, canal del río o no, sea un río de canal o no. happening all the time, even if we can't see it, is water is moving horizontally and vertically over and through the land at all times. Y eso está sucediendo todo el tiempo, aunque lo podamos ver, aunque no lo podamos ver. At all points, and we're trying to model that as best we can. Y estamos intentando modelar esto lo mejor que podamos. Porque en el mundo real el agua se mueve horizontal y verticalmente sobre y a través de la tierra. So far we've discussed this in terms of points, and really in terms of 2 points, the point where I started and some imaginary downstream point that I walk to after a certain time. Y hasta ahora hemos discutido esto en términos de puntos, agua que va de un punto a otro en cierto tiempo. In reality, across a small basin even, there are an infinite number of these points. Pero en la vida real hay un número infinito de estos puntos, incluso en una pequeña cuenca. Computers like to think of things in terms of grids and cells, and so the way that we do this is we basically divide the area we want to model into cells, and A las computadoras les gusta pensar en estas cosas en términos de cuadrículas y celdas. Entonces dividimos el área que queremos modelar en celdas. the user picks the size and number of these cells. Y usted como usuario puede elegir el tamaño y el número de estas celdas. So in each process we've discussed so far, there are various factors and settings that determine how the process works. We talked about hydraulic conductivity, the roughness of the land surface, the equation of the storage capacity curve, or the VIC, and others. En cada proceso que hemos discutido hay factores o ajustes que gobiernan cómo la función de proceso funciona. Como la conductividad hidráulica, la rugosidad de la superficie terrestre y la ecuación de la curva de capacidad de almacenamiento, o la VIC, y otros factores. Well, each one of these is called parameters, and adjusting them can make a simulation in a model more or less accurate. And this process is called Estos se llaman parámetros, y ajustarlos puede hacer que una simulación en un modelo sea más o menos precisa. calibration, which we're going to discuss later on in Module 2.2. A este proceso le llamamos calibración y vamos a discutir más de esto en el módulo 2.2. If I can adjust these parameters for each model cell independently, I have what's called a distributed model.
If I can adjust these Sí, se pueden ajustar estos parámetros para cada celda en el modelo de forma independiente. Se tiene un modelo distribuido. parameters at a few spots over a river basin, say where I have gauges located or some other instrument that I'm interested in, that's called a semi-distributed model. Si puedo ajustar estos parámetros en algunos puntos sobre una cuenca fluvial, tengo un modelo semidistribuido. If I have only one consistent set of all of those factors for the entire area I'm modeling, that's called a lumped model. Y si solo tengo un conjunto constante de parámetros para toda mi área, tengo un modelo agrupado. So the water cycle, just to reiterate from the very beginning of this module, is the movement of water between the ice, the oceans, the atmosphere, and the fresh water. And what we're going to do is turn the water cycle into a series of model cells. And each model Y desde el inicio del módulo vimos que el ciclo del agua es el movimiento del agua entre hielo, océanos, atmósferas, y vamos a convertir el ciclo del agua en una serie de celdas de modelo. cell is going to contain all of the processes that we've talked about so far in this module. Y cada una de estas celdas va a contener todo este conjunto de procesos que hemos discutido. So we're going to take all of that stuff that we've already learned about each model cell, and we're going to multiply it by 1,000 or 10,000 or 100,000, depending on how big you decide to run your hydro model. Así vamos a unir todo lo que hemos aprendido hasta el momento y vamos a multiplicarlo por 100, por 1000, por 100,000, dependiendo de qué tan grande usted quiere hacer su modelo. So each cell contains all of these parameters and processes. So all of the things in white Así, cada celda contiene estos parámetros. those are basically descriptors of things that exist within the model. You can think of them as nouns. Things that appear in black, those are processes. So those are things that are active. Entonces, cada celda contiene todos estos parámetros y procesos. Las palabras que están en una caja negra son los procesos. Upon the noun. So you can think of the things in black as verbs. And so those nouns De esta manera puede pensar como las palabras en negro como verbos. and verbs, all of them exist inside every single model cell within a particular domain. So we have precipitation, Y todos estos verbos existen en una celda en un dominio específico. transpiration, runoff, infiltration, and all of these other processes and all these other things that should be familiar by this point from discussing them throughout this module. And what's really important about this particular diagram is what we have at the beginning and what we have at the end. Algo muy particular e importante que tenemos en este diagrama es lo que hay al principio y lo que hay al final. It starts with precipitation and everything ends with stream flow. And Todo inicia con precipitación y todo termina con flujo de corriente. everything in the middle is model. And so the whole purpose of this modeling Y todo lo que está en la mitad se modela. exercise is to determine the relationship between rainfall and stream flow. So all these cells are connected together and they all govern how the others around them and connected to them behave. Y todas estas celdas están conectadas entre sí y gobiernan cómo se comportan las demás. The process is very complex. If you try to do it with pencil and paper, it might take you years even to just model over a very, very small and simple river basin. But computing power allows us to parallelize this. It allows us to do this for thousands of cells. Este proceso es bastante complejo. Si usted intenta hacerlo con papel y hoja, se demorará muchísimo tiempo, pero la potencia informática lo hace posible. At the same time. And in day-to-day use, we can reduce this all down to a single block diagram that consists of our inputs, our outputs, and then the model. Y gracias a la computación podemos hacer y modelar celdas y se reduce todo esto a inputs y outputs, que es información inicial e información final o resultados. Parameters. So we start with precipitation and PET. Así, el uso
se puede dar un uso diario y pasamos en esto solo como entradas y salidas y los parámetros del modelo. We feed those into a hydrological model that has parameters that we've set, and as a result of that, the model gives us stream flow and soil moisture. Y en la imagen podemos ver que entran precipitación y potencial de evapotranspiración. Después está el modelo hidrológico con los parámetros y los resultados o la información de salida son el flujo de corriente y la humedad del suelo. So what we're going to do for example 1 is start with the simplest possible use of the model. We're going to provide the inputs and the model parameters to you, ready to go. You don't have to do anything to them. De este modo vamos a comenzar con el uso más simple del modelo y les vamos a dar los datos de entrada y los parámetros. If that's the case, based on our plot diagram at the bottom of this slide, all you need to do is run a model. De este modo, lo único que tiene que hacer es correr el modelo. Let's go ahead and navigate to our first example folder, EF5 Training /examples/Wing2. Ahora vamos a navegar a la siguiente carpeta, que es EFS Training Examples 1. Okay, so it's now time to go ahead and run the Wing2 basin. So let's go to EF5 Training. And once I'm inside there, I'm going to go to the examples folder. And Entonces, vamos a abrir el folder EF5 Training y también vamos a abrir el folder de ejemplos. I'm going to double click on Wing2. And you'll see that I have 5 folders here. And so I'm going to basically go through and just. Y en la carpeta 1-2 vamos a tener 5 otras carpetas. What each of these 5 folders are. So the basic folder that contains topographical data for the model. So if you want, you can go ahead and open that. Vamos a ver qué tiene cada carpeta. La carpeta Basic contiene información topográfica. And inside you'll see 3 files, DDM, DEM, and FAC. Inside the ops folder, we have a file called CHUKA, or CHHUKHA. And so that's just a. Dentro de dentro de la carpeta OBS tenemos el archivo CHHUHA. A separated file that has values of observed stream flow. Y este es un archivo que tiene valores observados de flujo. Our output folder, that's where the model output is going to go at the end of the example. So it's empty. La carpeta output es donde toda la información después de correr el modelo se va a guardar. Right now because we haven't run the example yet. Y no hay información porque no hemos corrido el modelo. Inside our PET folder, we have 12 files. They're binary files, and so these are actually grids of PET that the model is going to read for us. Dentro de la carpeta PET tenemos modelos que el modelo va a leer por nosotros. And inside our preset folder, we have 730 items, and these are actually daily rainfall estimates from satellite over the. Dentro del folder de precipitación tenemos información de satélite de precipitación. So, the control.txt file, I'm going to go ahead and open that up, and we're going to look inside this. So ahora vamos a abrir el archivo de control. Actually going to become quite familiar with this file throughout the training, but this is our first look at it, and it contains basically a bunch of lines in a text. Y vamos a volvernos bastante familiares con a lo largo de esta capacitación, pero en este momento vamos a mirarlo rápidamente. File that have different options that tell EF5 what to do, EF5 where to look, EF5 what to do. So the basic files, those tell. Y estos parámetros le van a decir al modelo qué hacer.
EF5 where to look for the DEM and the DDM and the FAM. It tells EF5 what type of precipitation files to look for, what the units. De este modo, los diferentes parámetros le dicen a EF5 qué tipo de precipitaciones, Precipitation are, where they're located. The same thing for PE. dónde están ubicadas, y lo mismo para P. Information about the gauge, the model parameters, etc. So we're not going to change anything. También hay información de los diferentes parámetros y de diferentes mediciones. Control file right now. We just wanted to open it up for a second, make sure everything was there, and just Y no vamos a ver a profundidad el archivo de control en este momento, solo queríamos abrirlo y mirar qué hay adentro. trust me for now, for the first example, it looks just fine. And the folder organization within each example folder can be however you want it to be set up. You just have to make sure that the control file accurately reflects where all the files are located. And so, Y usted puede organizar esta información como usted quiera, pero queremos que el archivo de control esté en un lugar específico para que usted lo encuentre. I find it easy to have this multiple folder structure. It's easier for me to keep track of where my basic files are, where my observations are and such, if I keep them in separate folders. But Para mí es más fácil dividir todo en estas carpetas para ver qué tipo de información está en qué carpeta. again, you can organize them however you want, as long as you change the control file to reflect those changes. Y usted puede organizar esta información como usted quiera, siempre y cuando organice el archivo de control para que se puedan leer estos cambios. And so some of the other blocks that we didn't look at down at the bottom, the parameter set blocks, the task block, the execute block, these are all things that we're going to cover in greater depth throughout the rest of the training. Y los bloques que ven en la parte inferior derecha se van a discutir más adelante. So at the very bottom of your folder, you have two files, run EF532 and run EF564. Al final de su carpeta tiene dos archivos, run EF532 y run EF564. So if you remember back in the welcome session, we talked about 32-bit computers and 64-bit computers. Y si se acuerda de la sesión de bienvenida, hablamos de computadores de 32 bits y de 64 bits. If you have a 32-bit computer, you're going to double-click run EF5_32. If you have a 64-bit computer, you're going to double-click run EF5_64. So si usted tiene un computador de 32 bits, hágale clic al archivo que dice run F532. O si su computador es de 64 bits, haga clic en el archivo que dice run F564. go ahead and click the 64-bit one. And when I do, a big black window pops up and it says Ensemble Framework for Cuando le doy clic al archivo 64, se abre un archivo en negro. Flash Flow Forecasting in the title. And then down below, it has a whole bunch of different pieces of information. And so it's Y hay mucha información abajo telling us that it's executing run Wangchu. It's telling us where the gauge is located. And then it says, it has that warning there at the bottom, failed to load LP3 grids. Don't worry about that. That's another. estas piezas de información nos están diciendo dónde está la medición, dónde está ubicada, y hay un mensaje de error al final. Option that's more advanced for EF5. You don't need to worry about it for now. And if everything is successful Y este es un mensaje de error para una versión más avanzada de F5 y no se tiene que preocupar por él hasta ahora. down at the very bottom of this window, it should say done. So mine says done. And since it does, I'm going to go ahead and click exit. Y en mi archivo decía done o finalizado, por eso le voy a dar clic en exit. And now I'm going to go into my output folder. And when I do, I now have a file here. It's called ts.chukka.cr.
Y ahora voy a ir a mi carpeta de output y hay un archivo que dice PSF. .csv. So what we want to do now is we want to use Microsoft Excel actually to see what we can actually look at with the results, to see what sort of Lo que vamos a hacer ahora es usar Microsoft Excel para mirar o para visualizar bien los resultados. graph we can produce. Okay, so we have this file and we want to open this up in Microsoft Excel. So depending on where your Excel is installed, I'm going to go to the start screen. I'm going to click on Excel 2013. And it's telling me to open their workbooks down here. I'm going to go to my computer. I'm going to look for my desktop, the EF5 training folder, examples, Wang Chu, output. And you see it shows that no items match my search at first, and that's because I'm opening a CSV file. So I'm going to change it to all files, and now I see the file I want. If you need to remember where we are, we're inside desktop, EF5 training, examples. Ahora acá en Excel voy a abrir el archivo. Recuerden dónde están guardando sus archivos. En mi caso está en el escritorio. Y si no se visualiza el archivo de output o de información final, asegúrese de que esté en la opción de todos los archivos. Wang Chu output. So I'm going to open up tschuka.crest.csv. And when I click open, you'll see a whole bunch of data in Excel. So that's a good sign. Cuando abre el archivo, usted puede ver un montón de información. And what we're going to do first is we're going to start off with just a pretty easy task. We're going to take all of the information that we've gotten from the model from this first example, and we're going to create Y lo primero que vamos a hacer es una tarea bastante sencilla. a graph from that. So first I want Vamos a tomar toda la información y vamos a crear un hidrograma. to see everything I have. So I selected all the columns that have data. I'm going to double click in between them, and Excel is going to expand things out for me so that I can see Vamos a organizar bien la información y si le doy doble clic, Excel expande cada celda por mí. everything all at once. So you can see the model gave us the time, discharge, or that's also stream flow, the observed Y el modelo nos dio el tiempo, la descarga y la observación, que es el flujo. stream flow, the precipitation, PET, percentage saturated that the soil is, También arrojó la precipitación, el PET, SM, and these fast flow and slow flow column. y tenemos flujo rápido y flujo lento, o fast flow y slow flow. So what we're going to do is create a hydrograph. So up at the top of the window, what's called the ribbon, I am going to go to Y para crear nuestro hidrograma, voy a ir a la parte superior y voy a darle clic en Insert. Insert, and I'm going to insert a chart, and I'm going to select a line chart, and then a 2D Y vamos a insertar una gráfica y voy a escoger que sea una gráfica con líneas. line chart as shown. And so when I select that, Excel shows me this little blank window here, so I'm going to drag this off to the side, and I'm going to go to select data, Y para esta tabla voy a ir a seleccionar data o seleccionar información. and I'm going to try to basically make things clean. So I'm going to Y voy a intentar organizar la información para que se vea ordenado y limpio. click this little arrow button, and now it's going to say select data source. And I'm going to select, En este botón me va a preguntar o me va a indicar seleccionar de dónde sacó la información. everything. So I'm just going to drag across from column A to column H. Y voy a seleccionar desde la columna A hasta la columna H. I do, you'll see that I get something really messy, just like what you see on slide 46 and 45. Y lo que grafica es algo un poco desordenado, como se puede ver en la diapositiva. As well of the PowerPoint.
Now, this procedure will look a little bit different depending on what version of Excel you're using. I'm using Excel 20. Y este procedimiento se puede ver diferente dependiendo de qué versión de Excel esté utilizando. Yo estoy utilizando la versión de Excel del 2013 and it's fairly similar in 2007 and 2010, but there will y es bastante similar a las versiones del 2007 y del 2010. be slight differences, so just keep that in mind. I'm going to go into the Select Data Source dialog box, and I'm going to turn off the thing. Pero estas versiones pueden tener diferencias pequeñas, pero es necesario que lo tenga en cuenta. Y ahora voy a ir a la caja de Source Dialog. I don't want. So I don't care about slow flow. I don't care about fast flow. I don't care about soil moisture, at least not right now. No quiero visualizar el slow flow, ni el fast flow, ni el SM, ni el PET. I don't care about PET right now. So that leaves discharge, observed, and precip. Lo que nos deja la descarga, la observación y la precipitación. Okay. And when I do, you see some of the lines on my chart disappear, and things are starting to clean up a little bit. Cuando le doy OK, ya se pueden dar cuenta que la tabla, alguna información en la tabla, algunas líneas desaparecieron y ya se está viendo más ordenada. There's still a long way to go. The next thing I want to do Pero tenemos todavía mucho por hacer. is, right now, I have precipitation down at the bottom of this chart. You can see it when I click on it. All these little areas get Lo siguiente que vamos a hacer es, ahora tenemos una precipitación abajo, al fondo de la tabla. highlighted right along where the dates are. And those are actually precipitation values. And Estos son valores de precipitación. I don't want to be displaying them on the same chart as my discharge and my observations. Those are stream. Y no quiero tenerlos en la misma tabla en la que estoy viendo la precipitación ni la descarga. Flow. Precipitation has totally different units. So the way to Esto, pues la precipitación tiene unidades diferentes. fix that is to right click on that series. And you can see it says series precip on my Lo que voy a hacer es darle clic derecho screen. And I'm going to go to Format Data Series down at the bottom of that menu. y voy a ir a la opción de Format Data Series, que es la última opción del menú. And if you're on Excel 2010, you'll get a dialog box or a window that pops up. On Excel 2013, it pops up on the right-hand side of the screen. And I'm going to go to Series Options. Si está en Excel 2010, esta cajita o esta opción va a aparecer en un lugar diferente, al igual que con la versión del 2013. A diferencia de la versión del 2013. Plot series on secondary axis. Y dele clic en la opción de eje secundario. And now you see a bunch of gray areas that appear all at once. That's our precip. Y ahora va a haber un montón de áreas grises que es nuestra precipitación. We want to right-click on this new precip axis on the side. Y ahora vamos a querer darle clic derecho al nuevo eje de precipitación. Here. And again, we're going to go to Format Axis. And this time we're going to Y de nuevo vamos a ir a Format Axis. change a couple of options. We're going to change to values in reverse order, which is about 3. Y vamos a cambiar un par de opciones. Vamos a cambiar valores en reversa. The way down the page. So when I click that, all of a sudden those gray bars that represent precip flipped upside down. Y cuando le doy clic a eso, todos nuestros valores de precipitación se presentan o se ilustran al revés. And then I want to get those gray bars out of the way. I don't want them to cover up my stream flow. And so the way I'm going to do that is by changing the upper bound of my axis. So rather than 1.6, Y no quiero que mis líneas grises tapen mis otras líneas. let's try something like 20. You can do whatever you want, but 20 seems to work pretty well for this. And now you can see I've got this. Entonces le voy a dar un valor diferente
al rango de esta tabla. This little gray area hanging down from the bottom of my chart, and it's out of the way of all extreme flow. At this point, I'm going to go ahead and make my chart bigger to make sure everybody can see exactly what I'm talking Entonces, después de cambiarlo, ya podemos ver que nuestra información de precipitación no interrumpe a la demás información y vamos a hacer esta tabla un poco más grande para poder ver mejor. about. Okay, so I'm starting to get the basics of a hydrograph, but there's a few things that we still want to change. Number one is precip traditionally isn't shown as a line chart like it is here. Y ya estamos empezando a entender la información básica de mi hidrograma, pero todavía hay cosas que quiero cambiar. So I'm going to go up to the top of the chart, right-click on precip, and I'm going to go to Change Series Chart Type. Y voy a ir a la parte superior y le voy a dar clic a Precip y voy a cambiar las series. And then I'm going to go down to Precip at the bottom of this dialog box, and this time I'm going to select Cluster Column, which at least on my computer is the first option you see. And when I click OK, now you see the precip has turned into bars instead of lines, and that's much. Cuando hago este procedimiento, la precipitación se ha convertido en barras. More like what we like to see. Let's also add some titles to the axis of our chart. So on Excel 2010 and older También añadamos títulos a los ejes de nuestra tabla. versions, you do this up at the top of the screen at the ribbon. On Excel 2013, there's a little plus sign up at the top right-hand corner of the chart. And when I click that plus sign, I see a whole bunch of options. And so I'm going to click. En mi versión, que es Excel 2013, voy a darle clic al signo más que está en la parte superior derecha. Next to Axis Titles. And when I do, now I have Axis Titles all around the outside. And the first thing. Cuando le doy clic a la opción de Access Titles, van a aparecer pequeñas cajas de texto para ingresar el título del eje. What I want to do with Axis Titles is make sure that they're big enough so that people can read them. So I'm going to change the Asegúrese de que sean lo suficientemente grandes para que las personas puedan leerlo. font size to something like 20. And let's go ahead and type in what we want the axis titles to be. So the chart title, let's call that Wangchu Hydrograph. And then remember, our precipitation is over on the right-hand side. So say precipitation, and our units are in millimeters per hour. And then on the other side of the chart, we want to make sure that we have the units for stream flow, which are cubic meters per second. If you want to be really fancy, you can make the 3 subs or a superscript. Y ahora estoy ingresando los títulos con las unidades. Now I'm just going to use a caret. And then our bottom axis is just the date. Now the time axis is a little bit weird right now. It's showing labels every 2 months, but it's also showing the time with it, and we don't really care about that. We just really care about. Y nuestra información del tiempo está un poco extraña por el momento, pero no nos vamos a preocupar por eso ahora. The days, right? So we're going to right click on that, go to Format Axis. Pero sí vamos a cambiar esto a días en vez de meses. And you'll see a whole bunch of things appear. What we want this time is number. And instead of Y vamos a hacer esto en la opción de Access Options. custom, I'm going to change the category to date. And then there's a whole bunch of different options I can choose from. I personally am going to pick the one that has the abbreviated month. Voy a cambiar la opción date o día o fecha, perdón. And then
And now you can see, much easier to read. Now I see February 2000. Entonces lo cambié y ya podemos ver el mes y el año. 2001, April 2001, June 2001, and on and on. Much, much better. On Office 2010, you may actually want to move your legend to the bottom, or you may want to create a legend. So remember, in Office 2010, you're going to do this at the top of the screen. En Office del 2010 es posible que desee mover su leyenda al final, o también puede activar el título de gráfico y llamarlo hidrograma de Guangzhou. I'm going to do it over here using this plus sign. So I'm going to click yes on the legend. And then I'm going to go to Format Legend. And out here at Yo lo voy a hacer con esta opción con este botón de más. side of my screen, I'm going to say that I want the legend to be at the bottom of the chart. And that lets us take up more of the space with the good stuff, the data that we actually want to see. Now, the colors. Y ahora sí muestra la información o la leyenda de la información que queremos ver. Maybe don't seem so natural. So the precipitation, you're going to want to right click on that and then do Format Data Series. Los colores no se ven tan naturales, entonces lo que quiere hacer o lo que usted podría hacer es cambiarle el color con la opción de Outline. And so you can change the color that way. If you're on 2013 Excel like me, you can actually right click and then it'll show up with fill and outline. And so you can just pick the colors that you want. And it's telling me that complex formatting may take a while to. Y use el cuadro de diálogo en Office 10 o el panel a la derecha de la pantalla en Office 2013 para cambiar el color de la serie a negro, seleccionando la opción de color o el símbolo de cubo de pintura y luego línea. But I don't care too much about that. And so I changed my precip to green. That's pretty common to think of precip that way. Y ahora cambié mi precipitación a verde, ya que es muy común representar la precipitación con este color. In hydrology, we like to think of discharge as something that should appear in some color other than black. It should have contrast with black. So I'm going to pick red. En hidrología representamos la descarga con un color diferente al negro. And again, you can pick whatever color you want. Then I'm going to right Yo escogí el rojo, pero pueden escoger el que ustedes quieran. click on my observations, and I'm going to change those to black. And that's actually pretty standard throughout hydrology that we like observed. Y las observaciones las voy a poner en negro, lo cual es un color bastante estándar para hidrología. To appear in black. So now our model is in red, and the observations from the stream gauge at this location are in black. Entonces nuestro modelo está en rojo y las observaciones están en negro. And there's just a couple other minor things that I like to do. On the date axis, I want to actually be able to see the exact points. Y hay un par de cosas que también me gusta hacer. When each of the new months start. So I'm going to right click and go to Format Axis. I'm going to go to tick marks, and I'm going to say major type outside. And if I click the paint bucket, I can make them whatever color I want. So I'm going to make black. And Me gusta saber en dónde empieza cada paso de tiempo y voy a opciones de eje y voy a cambiar esta opción y voy a poner el color negro. it's hard to see on your screen, but we're trying basically to show exactly, to be more precise about where exactly the individual months start. Another way to do that Queremos mostrar exactamente cuándo empieza y finaliza el mes. is to right click and click Add Major Grid Lines. And if you do that, now you'll see you have much more on the background of the chart to help you see things, to help you see where things are going on. You can add various grid lines or various Usted puede agregar varias líneas de grillado tick marks to their charts as well, to the axes as well.
This all basically follows the same process. And really this stuff is not critical for running the model. Y todo esto no es crítico para correr el modelo. Go through it because if you're going to use this model in your work or in your education, oftentimes 90% of the battle is just making sure that you display your results in a user-friendly way. Pero esto que estamos haciendo es muy importante, ya que una parte muy importante de modelar es presentar la información de salida o los resultados de una manera en que el usuario o las demás personas entiendan. So that a boss or a manager or somebody knows exactly what it is they're looking at and feels comfortable interpreting that. So if you have Para que ya sea su manager o su jefe esté conforme o le sea fácil interpretar la información que está viendo. skills with chart making, whether you want to use Excel or some computer programming language or whatever else, it can be a very useful thing when you're using the model. And so that basically concludes. Y todo esto puede ser muy útil al presentar sus resultados del modelo. Making the hydrograph. So in the next module, which is EF5 overview, we're actually going to talk. Y esto básicamente es cómo hacer un hidrograma. En el siguiente módulo About putting some numbers to these results. We can see the red, we can see the black, we can see the green, but we don't really know. vamos a ponerle números a estos resultados, ya que podemos ver la parte roja, la parte negra, la parte verde, pero no vemos los números. How good this simulation is. So we're going to No podemos ver qué tan buena fue la simulación. calculate statistics next time to figure out if this result is good, bad, or somewhere in between. De este modo, en el siguiente módulo veremos las estadísticas que determinarán si el modelo fue bueno, malo o intermedio. So hopefully we'll see you again for the next video, which is EF5 overview. Until then, if you're interested in reviewing some of the references cited within this presentation, there are two of them from external sources. One is a paper. De esta manera, el siguiente módulo es EF5 Overview o vista general de EF5. Mientras tanto, pueden revisar nuestras referencias que están en las diapositivas de PowerPoint. From 2011 that describes the crest model physics, and so that's more of a in-depth discussion of what we talked about during the first half of this module. And then there's also a paper from Zhao et al., which describes one of crest's forebears, one of the first models to use the very. Hay un paper del 2011 que describe la física del modelo CREST, que fue lo que hablamos en este primer módulo. También hay otro paper que usa variables de infiltración. Infiltration curve system. So that's also available in the training packet. And then there's another document that describes the EF5 control file that you may want to take a look at as well. Y también hay otro documento que describe el archivo de control de F5 y usted podría darle un vistazo a esto. So until next time, until the EF5 overview, thanks for. Hasta la próxima.